2014年第5題，一個關於 con acid 嘅題目。Part A 處理 con acid 嘅時候有啲乜嘢 safety measure？Safety measure 即係 safety precaution， 有啲乜嘢需要注意先？第一，要 wear plastic or protective glove， 戴好保護手套。第二就係 wear safety goggle。 Part B， 以下呢句說話啱唔啱呢？ All con acid are strong acid。 Concentration 所代表嘅意思係 amount of acid per volume of solution， 每 volume solution 入邊有幾多 acid。 至於 strength 所指嘅係 amount of acid undergo ionization， 有冇 complete ionization 先，定係 partially？ 兩個其實係完全唔同嘅 concept 嚟嘅，所以即使係 weak acid 都可以係 concentrate 嘅。呢句說話唔啱。Part C， 點樣去 distinguish con 嘅 nitric acid 同 con 嘅 ethanoic acid， 並唔係較量佢哋嘅 acidic properties， 而係較量佢哋嘅 oxidizing properties。 由於 nitric acid 係 oxidizing agent， 所以只要加 copper metal 就可以啦。Nitric acid give brown film， solution turns from colorless to blue， 但係 ethanoic acid 就冇 oxidizing power 嘅，所以 it cannot react with copper。 亦都因為咁，所以 ethanoic acid has no observable change。